Der Regen prasselte gegen die großen Fenster de alten Hauses. Drinnen war es dunkel, nur ein einzeln Lampflack schwach und Warflangschitten und die Wande. Jonas saß auf dem abgeoesten Sofa, den Blick auf den Boden gerichtet. Sein Gedanken wirbelten unaufhörlich, doch kann sich nicht auf sie konzentrieren. Gendiet was lag in der Luft, ein Gefühl, das nicht greifen konnte. Plötzlich öffnet sich die Tür leise. Ein kalter Wind streift den Raum, und für einen Moment gehen alle still zusammen. Dann trat sie ein. Sie bewegt sich mit einer Ruhe, die Jonas erschreckt. Kein Wort, kein Geräusch, nur ein stilles, intensiv Starren. Ihr Augen hatten etwas, das insofort facility, etwas Unbekanntes, das gleichzeitig vertraut wirkt. Jonas kann sich kaum rühren. Sein Herz pocket schneller, und die Welt in herumgehen verschwommen. Bist du, bracht schliesslich hervor, sein Stimme zittert leicht. Sie antwortet nicht. Sie set sich einfach auf den Boden, direkt vor ihm, und sah in weiteren Wortlosen. Jonas spürt, wie sich sein Unsicherheit in ein seltsamer Gier verwandelt. Hat das Gefühl, das jed seiner Wort bedeutungslos war, das nur Anwesenheit zählt. Warum bist du hier, fragte erneut, die Esmal fester. Sie skutelt kaum merklich den Kopf, als wollt sie sagen, das Wort unnötig sein. Dann, auf ein Weise, die Jonas nicht erklären konnte, folgt wie sich ein Veränderung im Raum breit macht. Die flammender Lamp flackerten starker, die Schatten tanzten plötzlich in den Wänden, und für einen Moment gehen die Zeit wirklich still zusammen. Jonas merkt, dass sie etwas mitbracht, etwas, das nicht sichtbar war. Vielleicht war es ein Art Geheimnis oder Wissen, das nicht verstand. Kennt nur hen, wie Präsenz den Raum fühlt, wie jeder Atem sich von in leise Spannung jugt. Was ain't instinktiv, das dies kein gewohnlicher Besitz war. Die Art, wie sie in Ansa, sprach von Geschichten, die tief verbergen lagen, von Erinnerungen und Erlebnissen, die noch nicht erzählt waren. Obwohl sie kaum kennt, folgt sich auf seltsame Weise verbunden. Plötzlich bewegt sie sich leicht. Hand schwet über den Boden, als würde sie etwas Unsichtbares Muster zeichnen. Jonas kann seinen Blick nicht abwenden. Jed's klein Detailerer Bewegungen war faszinierend, wie ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Die Minuten verstrichen ohne ein weiteres Wort. Der Regen draußen wurde starker, doch drinnen war es, als würde die Zeit aufhören. Jonas spürt ein Kribbeln in seinem Nacken, ein Mischung aus Angst und Erwartung. Etwas Großes war im Gange, etwas, das sein Leben verändern würde. Dann, fast unmerklich, nicht sie ihm zu. Ein stilles Zeichen, das alles beginnen konnte. Jonas was nicht genau, was sie meint, doch verstand die Botschaft, muss sich vorbereiten, sein eigen Unsicherheit ablegen und sich dem Unbekannten stellen. Stand auf, sein Bein falten sich schweren, doch macht einen Schritt auf sie zu. Sie lächelt kaum merklich, ein kleines, geheimnisvolles Lächeln, das in gleichzeitig berechtigte und nervös macht. Und so begann es. Die Begegnung, die Jonas Leben für immer verändern würde. Nacht voller Geheimnis, Rätsel und Entdeckungen, die sich in seinen Kunstenträumen nicht hat vorstellen können. Draußen don der Himmel, doch drinnen war nur diesen Gegenart, still, intensiv und unergründlich. Jonas was saint, das nie wieder des Elbesen wurde die still im Raum bleib, selbst als Jonas sich langsam auf die Frau zubugt. Saß immer noch ruhig auf dem Boden, die Augen fest auf ihn gerichtet, als kennt sie in sein Gedanken sehen. Jonas spürt,
wie sen Hurst schneller Schlag, doch gleichzeitig wurde ein seltsames Gefühl von Ruhe, als würde sie in beschützen, obwohl sie kaum kennt. Warum bist du hier, fragte noch einmal, Leser dieses Mal seine Stimme klang fast wie ein Flüstern. Die Frau neigt leicht den Kopf, dann deutet sie auf die Tür, die ins Haus in ihr fährt. Jonas folgt der Gest und bemerkt ein altes Buch, das auf einem Tisch lag. Es wirkt wie ein gewöhnliches Buch, doch etwas darin lies in Inhalten. Die Einband waren abgenutzt, und doch schien es von einer seltsamen Kraft zu leuchten, als wollt es sagen, offen Michigans adjourned trat Jonas nachher. Die Frau erhob sich langsam, ohne ein Geräusch zu machen, und trat neben ihn. Ihr Anwesenheit war beruhigend, aber auch beängstigend. Es war, als würde sie jeden seiner Gedanken kennen, als würde sie die Welt mit einer Klarheit sehen, die Jonas fremd war. Hob das Buch vorsichtig auf. Die Seiten füllten sich Kohlen, als würde ihn fremd Energie durch seine Finger strömen. Die Schrift war alt, fast unleserlich, doch dann bemerkt das einige Wort sich wie von selbst zu vormenschenen, als würden sie in direkt ansprechen. Dies, was ist das, stammelt Die Frau lächelt schwach. Es ist das, was du suchst. Aber du bist nicht bereit, als zu sehen Jonas schluckt. Was ain't nicht, ob bereit war, doch etwas in ihm drank in weiterzumachen. Dann, zeig es mir. Bit sie nicht und fahrt in einem alten Sessel neben dem Kamin. Setz dich. Offen das Buch und lass es dich fahren Jonas seine sich vorsichtig, legt das Buch auf seinen Schoß und schlug die erste Seite auf. Plötzlich fühlt ein warmes Licht den Raum, und Jonas spürt, wie sein Umschwung verschwamm. Die Flammen des Kamins tanzten wild, doch sie schienen kein Hitze abzugeben. Als das Sofa, die Lampe, die Schatten, verschwamm zu einer surrealen Landschaft. Vor ihm erschien ein Bild, ein Stadt, fremd und doch irgendwo vertraut. Hohe Turm ragten in den Himmel, deren Spitze von Wolken ummelt waren. Zwischen den Gebauten flossen Kanal aus glitzerndem Wasser, und seltsame Lichter schwetten wie Feuer falter durch die Straßen. Wo, bin ich, flüstert Jonas. Du bist dort, wo die Ziel schon immer hingehört, antwortet die Frau ruhig. Dieses Buch siegt dir, was du tief im Inneren suchst. Aber sei vorsichtig, nicht alles, was du siehst, ist freundlich Jonas spürt ihn Mischung aus Faszination und Angst. Die Stadt war wunderschön, doch etwas in ihr war unheimlich. Bemerkt Schatten zwischen den Gebauten, die sich bewegten, obwohl niemand dort war. Die Lichter flackerten, und ein leises, fremd Summen erfüllt die Luft. Du musst lernen zu unterscheiden, sagte die Frau. Nicht jeder hier will dir helfen. Manch wollen dich verwirren, manch dich für immer gefangen halten Jonas nicht, obwohl kaum verstand. Sein Blick wandert über die Straßen, die Kanal und die Turm. Dann hört plötzlich ein Geräusch hinter sich, Schritt, leise, aber sicher. Dreht sich doch die Frau war verschwunden. Stattdessen stand ein fremdes Wesen vor ihm. Es war groß, fast menschlich, doch die Augen glühten wie Bernstein. Sein Gesicht war maskenhaft, und ein Orator macht gab es. Bist du, fragte Jonas, bemut ruhig zu bleiben. Ich bin ein Wächter, antwortet das Wesen mit tiefer Stimme. Dieses Buch hat dich hierher gebracht. Du kannst wollen, zurückkehren oder weitergehen und das Geheimnis der Stadt entdecken Jonas spürt, wie sein Herz hämmert. Was saint, dass die Chance seines Lebens hat, etwas außergewöhnliches zu erleben, doch die Gefahr war real. Ich will weitergehen, sagte schließlich, die Stimme fester,
ALSER selbst erwartet hat. Das Wesen nicht langsam. Gut. Doch vergiss nicht alles, was du siehst, ist echt. Nicht alles, was du fühlst, ist wahr. Vertrauner dem, was dein Herz erkennt mit diesen Worten verschwand das Wesen, und Jonas stand plötzlich allein in einer fremden Stadt. Die Gebot workten riesiger als Zuver, die Lichter intensiver, und das Summen wurde lauter, als wurde die Stadt selbst man. Set einen Schritt nach dem anderen, unsicher, aber neugierig. Jed Bewegung bracht neue Eindruck, schwebend Brücken, looketend Blumen, die sich öffneten, wenn nahe kam, und schatten, die ihm zufolgenskinen, doch nie nahe kamen. Und dann hort sie wieder, die Stimme der Frau, die in hierher gefeiert hat. Du bist bereit, Jonas. Falsch die einem Instinkt blickt auf und sah einen Term interferen, der heller looket als alle anderen. Gendet was sagen zu ihm, in unbeschreiblich Kraft, die in Vorwärtstrieb. Mit jedem Schritt spürt dass mehr Verstand, dass begann, die Regeln dieser seltsamen Welt zu erkennen. Die Schatten zwischen den Geboten bewegten sich wieder, doch Jonas war nicht mehr allein angstlich. Etwas in ihm hat sich verandert. Die Frau hat ihm den ersten Schlüssel gegeben, und jetzt muss den Rest finden, die Stadt und das Geheimnis, das verbarg, vollständig zu verstehen. Der Regen draußen hat langst aufgehört, doch in Jonas Herz begann ein Stürme entdecken, Abentur und unerwarteten Prüfungen. Wasseint, das dies nur der Anfang war. Und waren die Straßen entlang, wurde ihm klar, wurde nie wieder des Elbesen. Jonas folgt dem hellen Turm, der in der Fern looketet. Jeder Schritt auf den schwebenden Straßen folgt sich gleichzeitig real und unwirklichen. Die Stadt war lebendig, als hat sie ein eigens Bewusstsein. Die Lichter der Blumen looketen auf, wenn vorbeiging, und die Schatten zwischen den Geboten bewegten sich in einem seltsamen Rhythmus, als beobachteten sie in Gina. Plötzlich hort Stimmen. Sie klangen menschlich, doch die Wort waren fremd und schwer verstandlich. Aus einer Seitenstraße traten zwei Gestalten hervor. Beide waren in lang, dunkel Mantel gehüllt, die Kopfhörer tief ins Gesicht gezogen. Jonas spürt ihn Mischung aus Angst und Neugier. Seid ihr, fragte vorsichtig. Die Gestalt senkt die Kopfhörer, und Jonas sah ein junges Gesicht, das ihm vertraut vorkam. Wir sind Wächter dieser Stadt, sagte sie leise, aber nicht jeder hier ist freundlich. Du musst vorsichtig sein Wächter? Wie die Gestalt, die mir begegnet ist, fragte Jonas. Aber wir folgen anderen Regeln. Wir helfen, wenn nötig, aber wir können dich nicht vor allem schützen. Die Stadt Profjetten, der Herkommt Jonas nicht, obwohl nicht als Verstand. Doch spürt, dass innen vertrauen könnt, zumindest ein wenig. Die Frau, die in gefeiert hat, war nicht sichtbar, doch Stimme halt in seinem Kopf, falsch die einem Instinkt. Wahlweise die Wächter fahrten in einem kleinen Platz zwischen hohen Türmen. Dort war Brunnen, aus dem Wasserfloss, das in allen Farben der Regenbogen schimmerte. Jonas beugt sich vor, es zu berühren, und sofort spürt wie Energie durch seinen Körper strömt. Bilder blitzten vor seinem Inneren auf, die noch nie gesehen hat, Kreaturen, die gleichzeitig schon und furchteinflößend wirkten, und Türen, die öffnen könnt, wenn mutig genug war. Das Wasser siegt die Möglichkeiten, erklärt die Jungwächterin. Es siegt, du sein könntest, wenn du dich entscheidest, weiter zu gehen. Jonas mit tief ein. Die Verantwortung lastig war auf ihm, doch folgt auch ein Wachsend Kraft in sich. Ich will weitergehen.
Ich muss herausfinden, warum ich hier bin gut, sagte die Wakterin. Dan musst du den Term erreichen. Aber es gewarnt, je nachher du kommst, desto mehr wirst du auf die profundender Stadt treffen Jonas nicht und mach sich wieder auf den Weg. Die Strassen werden enger, die Gebot hoher, und die Schitten intensiver. Bemerkt, dass die Schitten manchmal eigen Formen annahmen, gestalten, die in Beobachten, doch nie wirklich angriffen. Es war, als wollt die Stadt in testen, seine Aufmerksamkeit, seinen Mut und seine Intuition prüfen. Bald hort ein seltsames Geräusch hinter sich, ein Flüstern, das sich wieder Wind anhört, doch deutlich Wort formt, warum bist du hier? Was suchst du, Jonas bleib stehen und dreht sich Niemand war zu sehen, nur die Schittender Gebot. Ich such antwortet fest, obwohl wusste, dass die Stimme in nicht wirklich hören könnt. Ich will verstehen, was die Stadt ist und warum ich hier hergefahren werde das Flüstern verstumt, und in neue Präsenz trat auf in sie. Die Esmal war es ein Krieger, groß und majestatisch, mit Skuppen, die wie flüssige Silber glanzten. Ihr Augen waren tiefblau, und sie strahlten ruhig Autorität aus ich bin Seren, sagte die Krieger in einer Stimme, die wie Musik klang. Ich werde dein Führer sein, solange du den Term erreichen willst. Aber du musst lernen, die Illusion der Stadt zu erkennen Jonas spürt Ehrfurcht. Wie soll ich das tun, indem du deinen Verstand und dein Herz benutzt. Die Stadt wird dich prüfen, aber als, was dir begegnet, ist ein Spiegel deiner selbst gemeinsam gingen weiter. Serenfahrt in Dirk Gassen, die plötzlich wie Flüsse aus Licht und Wasser wirkten. Jonas lernt schnell, dass sich auf seine Intuition verlassen muss. Schitten, die über unheimlich wirkten, werden sie wegweisern, hinweis darauf, wo als nachsgehen sollt. Plötzlich öffnet sich ein großer Platz, in dessen mit ein riesiges Tor stand, versiert mit Lukatenden Symbolen. Hier beginnt die erste Großprüfung, sagt die Seren. Nur seine Angst akzeptiert, kann passieren Jonas sichert, doch dann erinnert sich an die Frau, die in hier hergebracht hat. Augen, stills lächeln, vertrauen in. Spürt ihn Welle von Mut, die in durchströmt. Ich bin bereit, sagte Das Tor öffnet sich langsam. Dahinter lag ein Raum, der wie ein Spiegelwelt wirkt. Jonas sah sich selbst, aber verandert, stark, mutig, entschlossen. Doch gleichzeitig tauchten Bilder seiner Angst auf, Veregen, Verlust, Zweifel. Jed falsche Bewegen lies die Schitten nachher kommen, Jed Unsicherheit lies die Spiegel flackern. Jonas mit tief ein und konzentriert sich. Akzeptiert die Angst, die Zweifel, die Unsicherheiten. Stadtweggelaufen, steht innen direkt in die Augen. Die Schitten ziehen sich zurück, die Spiegel stabilisierten sich, und ein strahlender Pfad erschien vor ihm. Sehr gut, sagt die Seren. Du hast gelernt, die Profunden zu erkennen. Der Term ist nun nah. Aber es gewarnt, die Schwertprüfung wartet nach oben Jonas nicht, das Herz erfüllt von Entschlossenheit. Jeder Schritt, den bisher gegangen war, hat ihn starker gemacht, hat ihn gelehrt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst war, sondern das Handeln trotz der Angst. Sie erreichten schließlich die Basis des Terms. Die Stufen schienen endlos, jeder Schritt ein Test seiner Geduld und seines Willens. Jonas wusste, dass dies erster Anfang war, dass die Stadt noch viel Geheimnis barg, doch fühlt sich bereit. Und während die ersten Stufen hinaufstieg, spürt erneut die Stillpräsenz der Frau, die in hier hergefahren hat. Sie war nicht sichtbar, doch ihr Fahren war real. Jonas wusste,
das nicht alien war. Oben im Term wortet die Antwort auf alles, was in hier hergefahren hat. Doch bever sie erreichenkind, muss ain't sein angsaint, zwiefel und seinen mut meistern. Die Reis hat gerät erst beginnen, und Jonas war ins Klassen, sie bis zum Anziehungen. Jonas spurt die Kuelder Steinstufen unter seinen Handen, warend weiter den Term hinaufstieg. Jeder Schritt halt lies weiter, als wohl die Stadt selbst sein ins Klassenheit testen. Seren bleibt dicht hinter ihm, die Skuppen glanzten im Licht, das aus den Wanden Fliesensky an, und die Agender Kreter beobachteten in aufmerksam. Die Lucht im Term war schwer und skimmerte mit einem unbestimmbaren Licht. Jonas konnte die Energie spüren, die von oben strömt, in Kraft, die gleichzeitig anziehend und unschutzternd war. Hier sie kamen, desto mehr spürt dass die Stadt lebendig war. Es war, als die sie sein Gedanken lesen, sein Gefühl prüfen und sein Entscheidungen bewerten. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, fragte Jonas leise. Seren nicht. Dies ist der Weg. Die Stadt selbst hat dich gefeiert. Doch sie gewarnt, oben wartet nicht nur Wissen, sondern auch die Prüfungen deines eigenen Selbst. Jonas schluckt. Wusseint, dass dies ernst war. Als, was bisher erlebt hat, war nur in Vorbereitung auf das, was nun kommen würde. Fühlt ein Kribbeln in seinem Nacken, in Mischung aus Aufregung und Angst. Plötzlich öffnet sich ein Turm der Treppe. Ein Strahl ans Licht trat hervor, so hell, dass Jonas sein Augen kaum aufhalten konnte. Blinzelt und sah in Großhalle, die wie ein Kristallpalast wirkt. Die Wände funkelten in allen Farben, und das Licht schien von unzähligen Facetten weiter gespiegelt zu werden. In der Mitte der Halle stand ein Podest, auf dem ein weiteres Buch lag, grosser und prunkvoller als das erste. Jonas spurt sofort die Macht, die von ihm ausging. Sein Herz hämmert. Das, muss es sein, flüstert sagt die Seren. Aber sei vorsichtig. Die Stadt prüft nicht nur die Angsaint, sondern auch die Absichten. Wenn du bereit bist, musst du alles akzeptieren, was du findest. Jonas at mit tief ein und trat nachher. Die Halle war still, nur das Leuchten der Kristall erfüllt den Raum. Als das Buch berührt, spürt erneut die Energie durch seinen Körper strömen. Bilder und Erinnerungen flossen in seinen Geist, die noch nie gesehen hat, Kreaturen, die ihm Hafen und zugleich Prüfungen stellten, und die Frau, die in hier hergefahren hat. Plötzlich erschien Gestalt neben ihm, nicht die Frau, sondern ein anderer Präsens, groß und mächtig. Sie wirkt gleichzeitig freundlich und streng. Ich bin die Hüterin des Wissens, sagte sie. Alles, was du suchst, liegt in diesem Buch. Aber du musst bereit sein, die Wahrheit zu sehen. Jonas nickt. Ich will es wissen. Ich muss verstehen die Hüterin nicht den Kopf. Dann offen das Buch und akzeptiere alles, was kommt. Jonas schlug die erste Seite auf. Sofort wirbelten Farben, Licht und Bilder in herum. Sah Visionen von seiner Vergangenheit, Momenten, die vergessen hat, und Entscheidungen, die ihn geprägt hatten. Dann erschienen Zukunftsbilder, Möglichkeiten, die wollen könnt, Wege, die gehen könnt. Ein Bild zog in Besondersen, die Frau, die in hier hergefahren hat, stand auf einem Hügel, umgeben von Licht und Schatten. Sie streckt die Hand als wollt sie infahren. Jonas spürt, dass ihr vertrauen könnt, auch wenn sie kaum kennt. Plötzlich verdunkelt sich die Halle. Schatten krochen über die Wände, verzerrten die Kristall und jugten unheimlich Formen. Jonas spürt, wie die Stadt intestet. Zwiefel stiegen in ihm auf,
war mutig genug. Kant die verantwoord tungtragen, dieses wissen mit sich bracht. Du musst dich dienen angsten stillen, halt die Stimme der Hüterin durch die Halle. Nur acceptiert, was ist, kann weitergehen Jonas schloss die Augen. Dacht in alles, was bisher let hat, die Profungen, die Schatten, die seltsame Skoniet der Stadt. Acceptiert sein Unsicherheit, sein Angst, sein Zweifel. Stat sie verdrängen, lies sie. So verschwunden die Schatten, die Crystal funkelten heller als über. Die Halle öffnet sich weiter, ein Pfad aus Licht erscheinen vor ihm. Ging langsam voran, spurt, wie jed Stuf sein Entschlossenheit starkt. Seren schwet hinter ihm, schweigsamer Begleiter wachter zugleich. Am Ende fades truf Jonas auf die Frau. Sie stand still, ihr Blick ruhig, aber tief. Du hast es geschafft, sagte sie. Aber dies ist erst der Anfang. Das Buch hat Wissen gegeben, aber die Stadt wird dich weiteren prüfen. Du musst lernen, sie verstehen, ihr Geheimnis zu erkennen die Balance zu wahren Jonas nicht, überwältigt von allem, was geschehen war. Ich verstehe. Ich werde bereit sein die Frau lächelt sanft. Du bist starker, als du denkst. Aber vergiss nicht, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Handeln trotz der Angst Jonas spürt ihn tief in sich. Als, was bisher let hat in Vorbereitet. Die Stadt, die Profungen, die Schatten, als war Teil eines größeren Plans, den noch nicht vollständig verstand. Plötzlich erschien ein weiteres Wesen, klein und flink, mit Lukatenden Augen. Du bist hier, zu lernen, nicht nur zu beobachten, sagte es. Die wahren Geheimnis der Stadt liegen in den Verbindungen zwischen Wesen, Orten und Entscheidungen Jonas verstand. Es ging nicht nur Wissen, sondern Verstandnis, Erfahrung und Weisheit. Die Stadt war ein lebendiges Rätsel, und hat gerade den ersten Schlüssel gefunden. Die Frau legt ihr Hand auf sein Schulter. Folge mir. Es gibt noch mehr zu entdecken, und die Reise ist noch lang nicht zu Ende Jonas mit tief ein folgt ihr. Was saint, das jed Entscheidung, jeder Schritt und jed Begegnung in Nahe zu der Wahrheit bringen würde, die Stadt verbarg. Obwohl die Gesamtbedeutung noch nicht verstand, spürt dass auf dem richtigen Weg war. Draußen war es längst dunkel, doch drinnen im Turm funkelt Licht, das Hoffnung und Erkenntnis versprach. Jonas saint, dass nie wieder der Elbe sein würde. War nicht mehr nur ein Besitzer der Stadt, war ein Teil von ihr, ein Lernender, ein Entdecker, bereit, das Unbekannt zu ergründen. Und so begann ein neues Kapitel in seinem Leben, voller Geheimnis, Profungen und Begegnungen, die informen werden. Die Stadt wartet auf ihn, und Jonas war bereit, als zu erfahren, was ihm zu geben hat. Jonas folgt der Frau weiter durch die Kristallhalle. Jeder Schritt halt lies weiter, alsob die Stadt selbst sein Bewegungen registriert. Die Kristall reflektierten das Licht in unsere Richtungen, und die Wände schienen sich zu bewegen, als wären sie lebendig. Jonas spürt die Spannung in der Luft. Irgendwo in der Tiefe der Stadt warteten neue Profungen. Wohin gehen wir, fragte vorsichtig. Zu einem Ort, der dich testen wird, antwortet die Frau ruhig. Hier wirst du lernen, das Wissen allen nicht ausreicht. Mut, Weisheit und Vertrauen sind ebenso wichtig Jonas nicht. Hat bereits viel gelernt, aber etwas sagte ihm, dass dies die erste Herausforderung war. Seren schwet hinter ihm, still und wachsam. Die Stadt hat ihm den ersten Schlüssel gesiegt, doch jetzt muss sein Fähigkeiten in der Praxis beweisen. Sie betreten einen großen Raum,
dessen Boden aus Gluhenden Steinen bestand. Das Licht pulsiert rhythmisch, fast wie ein Herzschlag. In der Mitte der Raums befand sich eine Plattform, auf der mehrere standen, jet aus einem anderen Material, Holz, Metal, Kristall, und etwas, das wie Nebel wirkt. Een von diesen Türen verrät zum nächsten Teil des Terms, erklärt die Frau. Aber nur ein ist richtig. Die anderen testen die ein Wahrnehmen und die einen Verstand. Wahlweise Jonas betrachtet die Türen aufmerksam. Jed sah auf ihr Weise verlockend aus, doch spürt, dass nicht nach dem Aussahen gehen dürft. Erinnert sich an die Wort der Hüterin, Vertrau die einem Hers langsam trat zur Turaus Nebel. Die Form war unskarf, doch etwas in ihm sagte ihm, dass dies der Richtige Weg war. Legt die Hand auf den Nebel, und spürt, wie ein warm Energie durch seinen Körper strömt. Die öffnet sich sanft, und ein Licht strahlt sich den Weg. Gut gemacht, sagte die Frau. Manchmal erkennt man den richtigen Weg nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen Jonas betrat den nächsten Raum. Es war ein Weithalle, die von schwebenden Inseln durchzogen war, zwischen denen Lucketend Brücken gespannt waren. Unter ihm könnt nichts als leer sehen, und die Brücken schienen sich bei jeder Bewegung leicht zu verandern. Du musst über die Brücken gehen, sagte die Frau. Aber pass auf die Illusionen auf. Nicht alles, was du siehst, ist real. Jonas at me tief ein und set Saint den ersten Fuss auf die erste Brücke. Schwankt leicht, doch hielt senschwicht. Konzentriert sich auf die Verbindung zwischen den Inseln und bemerkt, dass die Lichter im Hafen, den sicheren Weg zu finden. Schatten erscheinen zwischen den Brücken, verzerrten seine Wahrnehmung, doch erinnert sich an die Leer, Angst akzeptieren, aber nicht nachgeben. Mit jedem Schritt wurde sicherer. Die Brücken waren nicht nur physische Hindernisse, sondern profunden Sensmutes und seiner Konzentration. Als die letzte Brücke erreicht, öffnet sich ein Tor auf einer schwebenden Insel. Dahinter lag ein Raum, dessen Wände mit alten Symbolen bedeckt waren. Dies ist die Prüfung des Wissens, erklärt die Frau. Hier musst du Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben. Ein Fehler kann dich zurückwerfen, ein guter Schritt bringt dich voran. Jonas trat vorsichtig ein. Plötzlich erscheinen mehrere Szenarien vor seinen Augen, Visionen von Erlebnissen, die beeinflussen könnt. Einige waren klein, alltäglich, andere dramatisch und bedrohlich. Jed's Szenario stellt ihn wall dar, und jed wall worthy auswirkungen auf den Verlauf seiner Reise haben. Erkannt, dass dies nicht nur ein Test des Wissens war, sondern auch der Weisheit. Entscheidungen mussten überlegt getroffen werden. Jonas walt vorsichtig, beobachtet die Folgen, lernt aus jedem Fehler. Die Frau bleibt still neben ihm, beobachtet ihn aufmerksam, aber griff nicht ein. Stunden vergingen, oder vielleicht nur Minuten, in dieser Zeit als sen und nichts zugleich. Jonas fühlt sich erschöpft, doch gleichzeitig wuchs in ihm ein neue Stark. Jed Entscheidung, jeder Schritt und jed Beobachtung formt in weiter. Schließlich erschien ein Lichtstrahl in der Mitte des Raums. Die Visionen verschwunden, und die Symbole in den Wänden leuchteten auf. Jonas spürt ein tiefes Gefühl der Erfüllung, hat die Prüfung bestanden. Die Frau nickt. Du hast gelernt, die Stadt zu verstehen. Wissen, Mut und Weisheit, das sind die Schlüssel. Doch nun wartet die letzte Prüfung, Vertrauen, fragte Jonas. Du musst lernen, anderen zu vertrauen, die dich begleiten, und auch der Stadt selbst. Ohne Vertrauen ist kein Wissen vollständig, kein Mut wirklich stark. Plötzlich erschien Saren neben ihm und legt eine Hand auf seine Schulter. Ich werde dir helfen, aber du musst den Sprung selbst wagen. Nur bereit ist, sich vollständig auf die Reise einzulassen,
Kan die letzte Stuferation vor Jonas offnet sich schlucht. Zwischen ihm und der anderen Seite war nur ein schmaler Lichtpfad, der in der Luft schwebte. Unten war nix als Leer. Jonas spürt den Drang, zurückzutreten, doch die Frau und Saren standen ruhig neben ihm, als werden sie in ermutigen, weiter zu gehen. At mich tief ein, sammelt all seinen Mut und trat auf den Lichtpfad. Jeder Schritt war ein Balanceinheit, jed Bewegung fordert Konzentration. Doch spürt auch, dass die Stadt in Trug, das sie in Leidet, solange bereit war, zu vertrauen. Die Bruchfahrt in zur anderen Seite, und Jonas erreicht ein Podest, auf dem ein leuchtendes Artefakt lag. Es war klein, aber strahlt eine enorme Energie als berührt, spürt in Welle von Erkenntnis, Wissen, Mut, Weisheit und Vertrauen verschmalzen zu einem Gefühl der Vollständigkeit. Du hast die Prüfungen bestanden, sagte die Frau mit einem Lächeln. Aber dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein neuer Anfang. Die Stadt wird dich weiteren fahren, doch jetzt bist du bereit, die Geheimnis zu erforschen und den eigenen Weg zu wallen. Jonas fühlt sich stark und sicher, bereit, jet Herausforderung anzunehmen, die noch kommen würde. Die Stadt war noch voller Geheimnis, doch wusste, dass nun die Fähigkeiten hat, sie zu verstehen. Blickt zu der Frau und Saren. Danke, für alles. Ich weiß nicht, wie ich ohne Yucca, die Frau schüttelt den Kopf. Du hattest es geschafft, Jonas. Du hattest es immer geschafft. Wir sind nur hier, den ersten Funken zu geben. Jonas lächelt. Zum ersten Mal seit Beginn seiner Reise fühlt sich vollständig vorbereitet. Die Stadt hat ihn geformt, geprüft und gelehrt, und jetzt war bereit, alles zu entdecken, was noch vor ihm lag. Und während das Artefakt in den Händen hielt, was St. Jonas, das dies nur der Anfang einer noch größeren Reise war, voller Geheimnis, Prüfungen und unerwarteter Abenteuer. Die Stadt wartet, und Jonas war bereit, Rätsel zu lösen. Nachdem Jonas das leuchtende Artefakt bereit hat, fühlt in die Freude und Klarheit. Als, was bisher erlebt hat, begann sich zu ordnen. Wissen, Mut, Weisheit und Vertrauen, sie verbanden sich zu einer neuen Stark in ihm. Doch die Frau und Saren schienen zu wissen, dass dies nur der Anfang war. Jetzt beginnt die Reise, sagte die Frau leise. Die Stadt hat die bisher nur Prüfungen gesiegt. Jetzt wirst du ihr Geheimnis entdecken und die Verantwortung spüren, die mit diesem Wissen einhergeht. Jonas nickt. Ich bin bereit. Siegt mir, was nachkommt. Saren deutet auf einen langen Korridor, der in Dunkelheit getaucht war, doch Jonas bemerkt ein sanftes Licht, das den Weg markiert. Folgt dem Licht, sagte Saren. Doch sei vorsichtig. Die Stadt verandert sich. Weg, selbst die Regeln können sich verschieben. Nicht aufmerksam ist, verliert sich Jonas at mich tief ein und macht den ersten Schritt. Jeder Schritt auf dem Boden war fest, doch die Wände schienen sich leicht zu bewegen, als werden sie atmen. Ein leises Summen erfüllt die Luft, rhythmisch und gleichzeitig beruhigend. Jonas spürt, dass die Stadt weit mehr war als nur Gebot und Weg, sie war lebendig, bewusst und voller Geheimnis, die nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Plötzlich öffnet sich ein riesiger Raum vor ihm. Über ihm schwebten riesige Lichtkugeln, die wie Planeten wirkten, und die Wände waren mit seltsamen Symbolen bedeckt, die sich ständig zu verändern schienen. Jonas kann kaum erkennen, wo Anfang und End lagen. Dies ist der Raum der Verbindungen, erklärt die Frau. Hier siehst du die Beziehungen zwischen allem, was in der Stadt existiert. Menschen, Kreaturen, Ort, Ereignisse, alles ist miteinander verbunden.
Wer die Verbindungen erkennt, kann die Geheimnis der Stadt ins Schlüsseln Jonas trat versichtig ein. Das Licht der Kugeln spiegelt sich in seinen Augen, und spürt, wie sein Geist sich öffnet. Bilder flossen an ihm vorbei, Brücken, die überquert hat, Schitten, die in beobachtet, Szenarien, die gemeistert hat. Als war miteinander vernupft. Du musst lernen, dies Verbindungen zu verstehen, sagte die Frau. Nur dann wirst du die wahren Geheimnisse erkennen. Jonas konzentriert sich. Begann, Muster zu erkennen. Die Schitten, die ins verunsichert hatten, waren Hinweis auf Wedge, die noch nicht gegangen war. Die Lichter zeigten, welche Entscheidungen treffen könnt, und die Symbolien den Wanden enthüllten Regeln, die bisher nur intuitiv gespürt hat. Plötzlich bewegten sich die Lichtkugeln schneller. Neue Szenarien erscheinen, Konflikt zwischen Wesen der Stadt, gefährlich Prüfungen, die noch bestehen müssen, und Geheimnis, die tief verborgen lagen. Jonas spürt, wie sein Herz schneller schlug, doch gleichzeitig wuchs in ihm das Vertrauen in sein Fähigkeiten. Sei bereit, sagt die Siren. Die Stadt wird nun grosser Herausforderungen stellen. Es geht nicht nur Wissen und Mut, sondern Verantwortung aus den Schüttentritten Kreaturen herwehr, einig freundlich, und bedrohlich. Sie bewegten sich zwischen den Lichtkugeln, und Jonas spürt, dass jede Begegnung Prüfung war. Manche versuchten, in sie überweren, und boten Hilfen. Muss entscheiden, wem vertraut und wem nicht. Die Frau trat neben in. Vertrau einem Instinkt, Jonas. Nicht jeder ist das, was so senskeint Jonas nicht. Erinnert sich an die erste Prüfung auf den Brücken. Angst akzeptieren, aber nicht nachgeben. Vertrauen nutzen, aber vorsichtig sein. Mit diesem Wissen begann die Herausforderungen zu meistern. Jede Begegnung, jede Entscheidung formt in weiter. Bald erreicht eine Plattform in der Mitte Raums. Dort stand ein Kreis aus Licht, der wie ein Portal wirkt. Dies ist der nächste Schritt, sagte die Frau. Wenn du hindurchgehst, wirst du direkt zu einem Ort geführt, der die Geschichte der Stadt offenbart. Aber Vorsicht, nur bereit ist, die Wahrheit zu akzeptieren, kann bestehen Jonas trat in den Kreis. Ein Lückendes Strahlen in, und Fold, wie sein Körper schwerlos wurde. Die Welt in Harem Verschwam, und wurde durch eine Art Tunnel geführt, der von Licht und Schatten gebildet wurde. Bilder flogen an ihm vorbei, die Vergangenheit der Stadt, Wesen, die sie geschaffen hatten, und Entscheidungen, die das Gleichgewicht beeinflussten. Schließlich landet in einer großen Halle, die wie ein Archiv wirkt. Tausend Lücketend Bücher schweten in der Luft, und holographisch Projektionen erzählten Geschichten von Ereignissen, die vor Jahrhunderten passiert waren. Jonas erkannt, dass dies der Ort war, in dem das Wissen der Stadt gesammelt wurde. Hier wirst du lernen, Jonas, sagte die Frau. Doch sei vorsichtig. Nicht alles Wissen ist harmlos. Einige Wahrheiten können überwältigend sein. Wahlweise, was du aufnimmst Jonas trat nachher und berät eins der schwebenden Bücher. So verfluteten Informationen seinen Geist, Geschichten von alten Abenturern, Prüfungen, die sie bestanden hatten, und Fehler, die sie gemacht hatten. Spürt die Verantwortung, die mit diesem Wissen einherging, mit macht kommt Verantwortung. Du bist bereit, sagte die Frau sanft. Aber nun kommt die wichtigste Lektion, Entscheidungen haben Konsequenzen. Jedwal, die du triffst, beeinflusst die Stadt und alles, was darin lebt. Du bist nun ein Teil dieser Welt. Jonas spürt die Schwere dieser Wort, doch auch die Nuance-Geschlossenheit. Wusseint, dass die Fähigkeiten und das Wissen hat,
den herausforderungen zu begegnen, die noch vor ihm lagen. Ich bin bereit, flüstert Ich werde alles tun, die Stadt zu verstehen und ihr Geheimnis zu bewahren die Frau nicht. Gut. Dann beginnt jetzt das wahre Abenteuer und so begann Jonas Tiefer Restärkt die Stadt, ein Weltvoller Geheimnis, Profunden, Verbundeter und Gönner. Was saint, das dies nur der Anfang war, doch war ins Klassen, als zu lernen, als zu verstehen und jeden Schritt bewusst zu gehen. Die Stadt pulsiert in Harem, lebendig und geheimnisvoll. Jonas spürt, das bereit war, Ratzel zu losen. Jonas stand inmitten der schwebenden Archive, die Licht und Wissen in allen Farben ausstrahlten. Als, was bisher erlebt hat in hier hergeführt, zu diesem Punkt, in dem die Stadt ihm als Sehen würde. Die Frau trat neben ihn, Augen ruhig, aber voller Erwartung. Seren schwet hinter ihm, aufmerksam und bereit, ihn zu unterstützen, wenn nötig. Dies ist der Moment, Jonas, sagte die Frau leise. Als, was du gelernt hast, wird nun geprüft. Die Stadt selbst wird dich testen, und nur bereit ist, als Anzunehmen, wird die Wahrheit sehen. Jonas at me tief ein. Folgt die Energie darum stärkt sich Strom, in Mischung aus Wissen, macht und Verantwortung. Die Visionen, die zu vergehen hat, waren nur ein Teil der Geschichte. Nun wurde die komplett Wahrheit erfahren, die Ursprung der Stadt, die Wissen, die sie geschaffen hatten, und die Profunden, die noch auf in warteten. Plötzlich begann der Boden zu leuchten, und in groß Projection erschien vor ihm. Die Stadt zeigt ihm ihr Geschichte, Uralt Wissen, die sie erbaut hatten, die Verbindungswischen Licht und Schatten, Wissen und Macht. Jonas sah, wie Entscheidungen in der Vergangenheit die Gegenwart formten, wie einzelne Wissen Einfluss auf das Gleichgewicht der Stadt hatten. Als hängt miteinander zusammen, flüstert Jonas. Als ist verbunden, richtig, sagte die Frau. Und nun musst du selbst eine Entscheidung treffen. Die Stadt gibt dir Macht, Wissen und Möglichkeiten. Doch wie du sie nutzt, bestimmt nicht nur dein Schicksal, sondern das aller Wissen hier vor ihm erscheinen Pfad, die du als zu einem Portal fahrten. Jeder Pfad war unterschiedlich gestaltet, der erste war von Licht erfüllt, der zweite von Schatten durchzogen, der dritte kommerty in wechselnden Farben und Formen. Jonas saint, das Wallen mussent, jed wal wurde in andier Zukunft offenbaren. Erinnert sich an als, was gelernt hat, mut, Weisheit, Vertrauen. Nicht jed Entscheidung war leicht, und nicht jeder Pfad versprach Doch spürt, das Senhers in Leiten wurde. Nach einem tiefen Atemzug trat auf den dritten Pfad, den Pfad der Veränderung. Sofort in ein Licht, das in gleichzeitig erwärmt und herausfordert. Die Stadt reagiert auf seine Entscheidung. Die Projektionen zeigten Szenarien, in denen Jonas handeln mussent, Kreaturen in Gefahr, Profunden, die bestehen mussent, und Wedge, die formenkent. Die Frau und Seren bleiben bei ihm, doch nun folgt Jonas, das selbst der entscheidende Faktor war. Trifft jed wal bewusst, überlegt, lernt und vertraut seinem Instinkt. Die Stadt passt sich innen, prüft seine Geduld, seinen Mut und seine Fähigkeit, Verantwortung zu tragen. Stunden vergingen, oder vielleicht waren es Minuten, in der Stadt spielt Zeit keine Rolle. Schließlich erreicht Jonas in Großhalle, in der alle Lichtkugeln und Symbole variant waren. In der Mitte schwet ein strahlender Kristall, der die Essenz der Stadt zu enthalten schien. Jonas spürt, wie die Macht der Artefakt stark in hindurchströmt, ihm Wissen, Weisheit und Energie gab. Du hast gelernt, Jonas, sagte die Frau. Du hast Profunden bestanden, Vertrauen aufgebaut und die Entscheidungen gesiegt. Nun bist du bereit,
die Stadt zur Verstehen und ihr Geheimnis zu Waren Jonas trat vor den Kristall. Alser in Berard, Verschmalzen alle Erfahrungen, Visionen und Prüfungen in seinem Geist. Die Stadt offenbart ihm ihr tiefsten Geheimnis, die Ursprung, die Zusammenhang und die Verantwortung, die als mit sich bracht. Sah die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig und spürt die Verantwortung, die tragen muss. Ich, verstehe, flüstert Jonas. Alles ist verbunden. Jed Entscheidung, Jed's Wesen, Jed Handlung, Sie formen die Stadt richtig, sagt die Frau. Und nun liegt es in dir du kannst die Stadt formen, Sie schützen und ihr Gleichgewicht bewahren. Aber sei wachsam, macht ohne Weisigkeit Risks Jonas Fultin Tiefensgelassenheit. Wussein, dass stark genug war, Verantwortung zu tragen. Spürt, dass die Stadt lebendig war und in als Teil von sich akzeptiert. Die Prüfungen hatten ihn geformt, seine Angst geprüft und sein Vertrauen gestärkt. Plötzlich erscheinen alle Wesen, die ihm begegnet waren, die Wachter, Seren, die Kreaturen der Stadt, und standen still, als wollten sie in anerkennen. Jonas fühlt ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. War nicht nur Besitzer, sondern Teil der Stadt geworden, ein ihrer Geheimnis. Die Frau trat nahe. Du hast alles gelernt, Jonas. Nun bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Die Stadt wird dich weiterhin führen, aber du wirst entscheiden, wie du sie formst Jonas nicht. Ich verspreche, ich werde wise handeln. Ich werde die Stadt schützen und ihr Geheimnis wahren die Frau lachelt. Gut. Denn das ist die Wahrprüfung, nicht Mut, Wissen oder stark, sondern Verantwortung und Weisigkeit. Du hast sie bestanden mit diesen Worten verschwund die Frau, und Seren schwet ruhig neben ihm. Jonas spürt die Wahlkraft der Stadt in sich, in Energie, die ihn leitet, ihm half und ihn herausfordert. Wussein, dass dies der Beginn einer neuen Ära war, nicht nur für ihn, sondern für die Stadt selbst. Jonas trat auf den höchsten Punkt des Turms. Von hier aus könnt die Gesamtstadt überblicken, die schwebenden Inseln, die Lichter, die Brücken, die Schatten. Alles war in perfekter Balance. Fühlt, wie die Stadt lebendig mit, wie sie in als Teil von sich akzeptiert. Und waren dort stand, wo St. Jonas, sein Reis war noch nicht vorbei. Neue Geheimnis, Prüfungen und Herausforderungen werden kommen. Doch war bereit. Hat Wissen, Mut, Weisigkeit und Vertrauen, und vor allem die Verantwortung, die Stadt zu schützen. Ein letztes Mal spürt die Präsenz der Frau, sanft, beruhigend. Du bist bereit, flüstert Stimme in seinem Geist. Gehe ihnen weg, Hunter der Stadt Jonas lachelt, fest entschlossen. Die Stadt war jetzt ein Teil von ihm, und ein Teil der Stadt. Jed Entscheidung, Jed Handlung werde das Gleichgewicht bewahren oder verändern. Aber Jonas wussein, dass bereit war. Die Zukunft war offen, die Geheimnis unendlich, und Jonas war bereit, sie zu erkunden. War nicht länger nur ein Besitzer, war ein Hunter, ein Entdecker, ein Teil einer Welt voller Wunder, Prüfungen und Abenteuer. Und waren die Lichter der Stadt funkelten, mit Jonas tief ein. Wussein, dass nie wieder des Elbe sein würde. Die Reis war abgeschlossen, doch ein neues Kapitel begann, voller Geheimnis, Verantwortung und unendlicher Möglichkeiten. Die Stadt led, Jonas led, und zusammen werden sie als erreichen, was möglich war.